Tamil Nadu, India's southernmost and 10th largest Indian state by landmass, which carries the 6th largest population as well. It is the homeland of the Tamil people. Tamil is one of the world's longest surviving classical languages and is the official language of Tamil Nadu. It was all good days of life until in the first week of December, when Cyclone Mishong intensified and battered the southern coast on December 5, causing torrential rainfall and floods. As per reports, the floods claimed as many as 17 lives and caused large-scale devastation. Acres of crops, public property, and infrastructure were damaged and inundated, causing estimated economic losses of around 12,000 to 15,000 crore rupees. The low-lying coastal areas faced the brunt of the disaster. As per early reports, over 18,000 people had been displaced and moved to relief camps, and the larger population of the Tamil Nadu state remained under a vulnerable and threatening situation. பல பேர்த்தோட வாழ்க்கையை கேள்விக்குறியாக்கிருச்சு. சராசரியாக ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் 5 லட்சத்தில் இருந்து ஒரு 25 லட்சம் வரைக்கும் சராசரியாக பாதிப்புகள் எல்லாருக்குமே ஏற்பட்டுருச்சு. அவங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஜாமான்கள்லேருந்து வீடு இடிஞ்சதே ஒரு 3 லட்சத்தில் 5 லட்சம் வச்சா கூட இவ்வளோ பாதிப்புகள் ஒவ்வொரு மக்களும் பாதிப்பு அடைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்றது நான் கண்ட செய்தி. As the disturbing visuals of the disaster streamed in, it gave a glimpse of how overwhelming it was when the disaster struck. At the grim news of the loss of lives and widespread destruction and damage, thoughts and prayers went out for the impacted population. தண்ணீரில் முழுவதும் மிதக்க ஆரம்பிச்சது. ஒட்டுமொத்த அந்த ஆற்றுடைய படுகையில் இருக்கக்கூடிய வீடுகள் அனைத்துமே முழுக்க விவசாய குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க, அதிகமாக வீடுகள், வெவ்வேறு தொழில் நிறுவனங்கள் வச்சுருந்தவங்க எல்லாமே அந்த ஆற்றுல அடித்து போகக்கூடிய சூழ்நிலை இருந்தது. பல உயிர்கள் சேதமானது. அந்த ஆற்றுப்படுகையில் இருக்கக்கூடிய விவசாய நிலங்கள் முழுக்கவே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரக்கணக்கான ஹெக்டேர் நிலங்கள் விவசாய நிலங்கள் முழுக்கவே நீரில் மூழ்கடிச்சு அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட இந்த 3 மாவட்டம் சேர்த்து திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, திருச்செந்தூர் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட 10,000 to 11,000 வீடுகள் முழுமையாக பாதிக்கப்பட்டு முழுக்க அந்த வீடுகள் இருந்த நிலையே இல்லை. வீடுகள் முழுமையாக தரைமட்டமாக ஆன சூழ்நிலை இருந்தது. There needed to be a response as the suffering of the affected people had only just begun. And they could not be abandoned even in the face of nature in such fury. கரண்ட் கிடையாது, குளம் உடையபுற கண்டிஷன், எல்லாரும் போய் மண் அள்ளி அள்ளி வைக்காங்க. நைட்டு ஃபுல்லாக யாருமே தூங்கலை. 4 நாள் அதுலேருந்து கரண்டே கிடையாது. சாப்பாடு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். தண்ணியால் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டோம். ஆடு மாடு குளத்தில் மாட்டின மாடுகள் வெளியே வரவே இல்லை. ஒரு 40 மாடு இறந்து போயிட்டு. Sewa International, working on disaster management for over 25 years, readily took up the challenge at hand, carrying out a planned relief drive. The situation on the ground had a major human crisis with loss of lives. People were struggling for food and other basic needs for survival. Sewa International, through invaluable support as a part of CSR activity by Kotak Mahindra Bank Limited, responded to the need of the hour and carried out numerous relief activities. Under the relief intervention, the target geography included some of the major flood-affected areas of Thuthukudi, Tirunelveli, Virudhunagar, Palayamkottai, Tiruchendur, and Kovilpatti. These locations had the particular need for immediate intervention, where high red alert was put on by the state, and the areas presented challenges of access, causing risks to the Sewa team as well. It was an emotional moment for the representatives from Sewa International team as well as Kotak Mahindra Bank Limited, who were present on site, reflecting their sensitivity to the crisis situation and to personally express their support and solidarity with the survivors. 8 trucks were flagged off launch from the Chennai Corporation office towards a planned destination, which was loaded with basic necessities to help the needy. The first ration kit distribution activity under the program was initiated at the District Collectorate office at Thuthukudi.
Ms. Aishwarya Ramanathan, IAS Additional Collector, Thoothukudi District, handed over relief materials to the cleaning staff of the corporation. The cleaning staff and other affected families belonging to an underprivileged background expressed their gratefulness upon receiving the relief items in their hour of need. இதனால வரைக்கும் எங்களுக்கு யாருமே நிவாரண பொருள் எங்களை தேடி கொண்டு வந்து தரல சார். நீங்க எங்களுக்கு கொண்டு வந்து தந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. Ration kits were distributed to the survivors as an immediate relief measure covering a base of 10,000 beneficiaries. தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபுல்லாமே தண்ணியில் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க. அப்போ நிறைய மக்கள் கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்க. நிறைய பேர் வீடு இழந்து மாடு இந்த மாதிரி நிறைய அவங்க இருப்பிடம் கூட இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்க. அந்த டைமில் இந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயம். திருநங்கைகளுக்கு நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு முன்னு வந்தாங்க. ஆனால் நிறைய பேருக்கு கிடைக்கல. இவங்க பாகபட்சம் இல்லாமல் எல்லாத்துக்குமே ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. The relief kit distribution drives were carried out across Tamil Nadu for the affected families. The food items in the form of ration kits, which addressed the nutritional needs and their need for clothing, comfort, health and hygiene, toiletries and accessories through relief kits, ensure their overall well-being in the midst of the disaster. The distribution of school kit activity focused on the most flood-affected places in Thoothukudi, Tiruchendur and Kovilpatti. To ensure that the crisis does not have an immediate adverse impact on the education of the children and to preserve their prospect of continued education over the long term, distribution of school kits was carried out as a key component of the relief program, particularly for the vulnerable group of children. We are happy to associate with Sewa International Kendra for this flood relief, and this is a Thoothukudi location, and this is hugely flooded with this Tamil flood, and many people have affected, and we are happy to share some relief kits, ration kits and other kits we are sponsoring, and it is being associated with Sewa International Kendra, and Kotak Mahindra Bank is the CSR person who is entirely doing this activity. Sewa International expresses its gratitude towards Kotak Mahindra Bank Limited for their invaluable program support, which has been instrumental in making this relief drive possible. Positive feedback was received from survivors in the different locations who appreciated the support received. The survivors are expected to further contribute to greater awareness of the preventive best practices. Such contribution is so valuable as we continue our journey in helping out to support more to the needy in every form possible, serving up the society to heal them up and move forward with their lives in normal. We dream to bring up ourselves serving for good reasons, and we are grateful to each and everyone who are willing to contribute to such noble thoughts. Join us and let's do it together.